Every year, more than 350,000 women die from pregnancy or childbirth-related complications. 99% of such deaths occur in developing countries. The Millennium Development Goals (MDG), aimed at putting an end to world poverty, considered the importance of maternal and child health and had specific goals and targets designed to address the gaps in maternal and child health, especially in Africa and Asia. Infant mortality rate and maternal mortality rate is used as an indicator of the level of health in a country. Infant mortality rate is defined as the number of deaths of infants under 1 year old in a given year per 1,000 live births in the same year. Ministry of Health indicates that as per 2011, our infant mortality rate is around 46 per 1,000 live births. Maternal mortality rate, defined as the number of women who die as a result of pregnancy and childbirth complications per 100,000 live births in a given year. As per government reports, it stands at 212 for the country. India had very clear targets set, and recent reviews have indicated that with one maternal death every 10 minutes in India, we are set to miss the target set by MDG. Wide regional disparities can be attributed as one of the reasons. In India, wide regional disparities can be attributed as one of the reasons for the high mortality rates. Even in states which fare well in healthcare, there are still certain pockets which do not have access to basic health services due to poor infrastructure or rugged terrain. Kalvarayan Hills, a scenic range of hills situated in central Tamil Nadu in the periphery of Viluppuram, Thiruvannamalai, Salem and Dharmapuri districts. These hills, which form part of the Eastern Ghats, is inhabited by tribal communities. The objective of this project is to improve maternal and child health services in Kalvarayan Hills. Kalvarayan Hills has a higher rate of maternal and infant mortality. The reason being of its terrain with poor road facilities and transport facilities, which have a direct correlation with the accessibility to health services. Basic health services are minimal here. Government is trying its best to take these services, but because of the geographical terrain and the road accessibilities, some of the pockets are completely cut off from receiving basic health services. Many villages here are hard to reach or inaccessible by regular motorized transport and completely cut off during monsoon due to poor road infrastructure. Adding to poor infrastructure are the issues of early marriage, high-order births, alcoholism and other social taboos which do not make things easier for a pregnant mother or newborn in Kalvarayan Hills. In an effort to take healthcare services to the unreached and to improve the maternal and child health services in Kalvarayan Hills under the Sustainable Urban Mobility with Uncompromised Rural Reach (SAMAR) initiative, the project covers 54 villages under 7 health sub-centers with a population of 17,900 people. The target population for the project is high-risk pregnant mothers. A global public-private partnership was established between the Ford Motor Company, the US Department of State, the George Washington University, GW, the University of Michigan, Indian Institute of Technology Madras, IITM, and Hand in Hand India.
Each one of these partners brings a unique contribution in terms of technology, research and on-the-ground expertise that help position Samar for success. Tumbai. Second. The project has also developed a mobile-based voice application system to register pregnant mothers and a voice-based reminder system through which alerts on mandatory medical procedures and tests, notification on expected date of delivery, awareness messages are delivered directly to the pregnant mothers or their family members, ensuring safe delivery, newborn care and immunization. The messages are delivered through the entire length of pregnancy and until the baby is 6 months old. We try to explore if mobile applications can be used to facilitate the maternal and child health care delivery. So we enable the VHNs to register mother with the help of a simple voice call, and the mothers in turn receives messages on their phone, and the messages contain health education and awareness messages specific to their term in their pregnancy. This has been a great learning process for us, and we are trying to explore if the same application with the help of the feedback obtained from the community can be replicated in other areas to benefit the maternal and child health. Through the collaboration with Ford Motor Company, Hand in Hand India conducted a series of capacity building exercises for village health nurses and ASHA workers. We are trying to reach the unreached by extending the services with the help of the vehicle. By addressing the accessibility gaps, we are reaching the unreached in the remote pockets of this Kalrayan Hills and providing basic maternal and child health services. Maternal child health services with the help of the government. We are taking the VHNs, the ASHA workers to this community and extending services like providing iron sucrose or supplementing the iron program or anemia program, counseling the mothers and ensuring safe institutional deliveries. And we are also tracking the expected date of delivery, and just with the help of the vehicle we are transporting the mothers back for delivery in institutions with the help of the government infrastructure which is already available here. For children, we are trying to cover the children who are not covered under the immunization scheme to increase the coverage of immunization. We are also training the existing government staff by providing them training on home-based newborn care, maternal and child health practices, providing them with tools. We are also trying to address the social taboos, issues of alcoholism, gender discrimination in this community here, and trying to address this with the help of social messages through street plays, through tools, various IEC tools. கல்யாணத்தை பண்ணணும், குழந்தை பெத்துக்கணும். அப்படி இருக்கும்போது ஒரு குழந்தை பொண்ணுக்கு கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சு அவ வாழ்க்கை கெடுக்கலன்னு சொல்லிக்கிறீங்களே, அது எந்த வகை நியாயம்? 18 வயசுக்கு மேலதான் ஒரு பெண் வந்து குழந்தை பெத்துக்கு கல்யாணம் பண்றதுக்கான மனநிலைய அந்த பக்குவத்தை அடைகிறா. அது மட்டும் இல்லாம 21 வயசுக்கு மேலதான் அவருடைய கர்ப்பப்பை வந்து ஒரு குழந்தையை தாங்குற அளவுக்கு பக்குவம் அடையுது. அப்படி இருக்கும்போது ஒரு குழந்தை பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சு அவ வாழ்க்கையை சீரழிக்கிறான்னு எந்த வகை நியாயம்? மதுரையா, என்ன இப்படி தடை பண்றீங்க? இதுக்குதான் வந்தீங்க, உங்களை கூப்பிட்டேமா? வெள்ளசாமி, உன் பொண்ணு கல்யாணத்தை நான் தடை பண்ண வரல, உன் பொண்ணு வாழ்க்கைய அழிக்க வேணாம்னு சொல்லதுக்காக வந்திருக்கிறேன். மச்சான் இப்படி சொல்றாரு. கல்வராயன் மலையில் வாரம் என்ற கிராமத்தில் வாழ்கின்ற மக்களாகிய நாங்கள் இனிமேல் வீட்டில் பிரசவம் பார்க்க மாட்டோம். மருத்துவமனை பிரசவத்தை உறுதி செய்வோம். இளம் வயது குழந்தைகளுக்கு திருமணம் செய்ய மாட்டோம். கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு அதிக கவனம் செலுத்தி போதிய ஊட்டச்சத்து உணவளித்து நல்ல ஒரு பிள்ளை பேரை உறுதி செய்வோம். இந்த வண்டி மூலியமாவே நாங்க வந்து ஏரியாவுக்கு போய் கலை நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடத்தினாங்க. அதாவது ஹோம் டெலிவரி ஆகாம இருக்கிறதுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் போனா என்ன, இந்த பெண் சிசு கொலை
தடுப்பது சம்மந்தமாக. ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து இது மூலியமாக கலை நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்தது எல்லா ஏரியாலையும். நாங்களும் இதில் அக்கம்பெனி பண்ணோம், டாக்டர்ஸும் போனோம். கலை நிகழ்ச்சி நடந்து முடிஞ்ச பிறகு அவங்களுக்கு அந்த விழிப்புணர்வு பற்றி நாங்கள் வந்து கிளாஸ் எடுப்போம். எதனாலங்கிறத அவங்களுக்கு புரிய வைப்போம். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த பெண் குழந்தை பிறக்கிறது பொண்ணுகிட்ட இருந்து மட்டும்தாங்கிற மாதிரி அவங்க ஒரு தப்பான கருத்துக்கள் இருந்தது. அது இவங்க வந்து அந்த கலைக்குழு மூலமாக பண்ணாங்க. அது நல்ல எஃபெக்டிவாக இருந்தது. The project, with the help of Ford's all-terrain vehicle, is addressing the issue of accessibility by increasing the frequency of visits made by the Village Health Nurse VHN, provide maternal care at the doorstep of the mothers, antenatal and postnatal, ensuring safe institutional delivery, and increase immunization coverage. எங்களுக்கு பிரசவம் பார்க்கறதுக்கு 2 நாள் முன்னாடியே சொன்னாங்க. அப்போ வந்து காரு வந்துச்சு எங்களை கூப்பிடுறதுக்கு வந்தோடனே இதேமாரி பிரசவ வலி வந்தோடனே ஃபோன் பண்ணோடனே உடனே கார் வந்துடுச்சு. கார் வந்து இங்கே வந்து பார்த்தாங்க சிறப்பில். இங்கே முடியல வந்து அங்கே மாவடிப்பட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போனாங்க. அங்கே போய் வச்சுருந்தா அங்கே பார்த்தாங்க. அங்கே முடியாமல் கள்ளக்குறிச்சிக்கு கூட்டிகிட்டு போனாங்க. அங்கே போய் பெட்டில் சேர்த்தாங்க. பெட்டில் சேர்த்து அங்கே போய் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. அங்கேயும் முடியாமல் இதேமாரி தாயை மட்டும் காப்பாற்ற முடியும், குழந்தைய காப்பாற்ற முடியாதுன்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் சேலத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போனாங்க. அங்கே போய் அப்புறம் சிவபுரசமாக ஆயிடுச்சாங்க. இப்போ இந்த கார் இருக்கிறதுனால தான் ஒரு ஈடியும் பார்த்து கேஸுங்களை கொண்டுட்டு வந்து அட்மிஷன் போட முடியுது, டெலிவரி பார்க்க முடியுது, குழந்தைங்களையும் பார்க்க முடியுது. இப்போ வந்து குழந்தைங்களுக்கு பிரச்சனைங்கிறதுனால டாக்டர் அதுக்கு குழந்தைங்களுக்காக தனியாகவும் வந்து டாக்டர் பார்க்குறாங்க. I am confident that this program, once it concludes, many would like to replicate this model all across the country. We are happy to be partners in this program and to bring the benefit to the people at large. This model, wherein we are addressing the maternal and child health issues by primarily addressing the accessibility component, the government can look at this model by replicating this model in other tribal blocks. The corporates can pitch in by just providing all-terrain vehicles, especially the automotive manufacturers can adopt backward blocks or blocks which have poor accessibility and link them to basic medical services provided by the government. The government can make use of these services to reach the unreached. Karupai, living in the remote village of Taduttanpalayam under Vanjikuri sub-center, was a mother of 4 children and was pregnant for the 5th time.
With poverty looming large, with her husband affected with severe tuberculosis, she being a suspected case of tuberculosis, and with little access to health facilities and not undergoing regular pregnancy screening, is unsure of her delivery outcome. We had received a distress call from Karupai's neighbor and had taken her to the nearest PHC with the help of Ford SUV. She was further referred to the General Hospital in Kallakurichi due to a pregnancy complication, where she had delivered a baby girl, an underweight baby weighing just 992 grams. We have saved this mother, but we still have to save this child. We will continue our journey to save lots more mothers and children.